Canada Adventure, Part 2. Episode: Hunting for Moose. The hunt is on. We have settled in here, and the hunting is well underway. We have already become accustomed to our daily routines, but as yet, we haven't had any more hunting success. It is already the 11th day of the hunt, and the end of this adventure is fast approaching. We have seen more than enough snow goats, but our hope is that we might still be able to spot a suitable moose. We seem to have covered all the slopes in this impressive area, but unfortunately, we have not been able to spot a single moose. Before we set off, we have a breakfast of fried eggs and bread. We are in an ideal moose habitat here, but the moose are either too young or only visible to us when we are riding along the tracks, even though the rut is already underway. Perhaps it's too expansive here to get to our target on time. Today starts with a good omen. Amon spies a young moose right in front of our camp. He is looking for food, which hopefully is the sign of a successful hunting day. Only a few minutes after setting off, we catch sight of some mating grouse. We enjoy watching the spectacle before we ride on. Today, we will try our luck in the so-called Hell Hole. The name is justified because of the many routes and dangerous sections. We have about a 4-hour ride ahead of us. The descent to Hell Hole is only possible if the horses are led, as the terrain is simply too dangerous to ride downhill. However, should we be able to capture the right moose, we will gladly take on the challenge. In keeping with the motto, "New Day, New Luck," we set off with mixed feelings. What will we experience today? Will Hubertus be kind to us?
Ja, anscheinend. Die Piste. Meiner ist gesprungen. We are grateful to have made it through the ride without any major problems. Some passages were really borderline. Being able to ride well is an absolute must in order to successfully complete such an adventure. Being exhausted from our last stalks and this demanding ride, we are glad to have arrived at our observation point. To our delight, we catch sight of a herd of stone sheep. But unfortunately, there is no suitable ram this time round either. We will spend the next few hours here and recuperate. But as we all know, things don't always work out the way you expect them to. Just as we have made ourselves comfortable, Emad calls from the camp. He has spotted a strong moose. We have to go back immediately. Time is short. Our record-breaking hunter doesn't need to be told twice. Now we will see if the preparation and the months of fitness training will pay off. Der Berglauf. Nächster Kilometer 19 Minuten 56. Der erste war 20:10. Jawohl. Oh. Jetzt haben wir schon 3 Kilometer.
We were able to complete the descent on foot alone an hour faster than usual. To save even more time, Imad is already waiting for us at the end of Good Hope Lake with the motorboat. Our freshly saddled horses are already waiting at the camp. Completely drenched in sweat, we decide to change clothes quickly and then ride on. Imad was able to observe that the moose was heading behind the mountain ridge. It is reasonable to assume it is still there. In any case, one thing can be said with certainty. To be successful in hunting in this country, not only do fitness levels have to be right, but also the mental strength of the hunter. Tired, we get on our horses to ride uphill for another hour and a half. During this time, many thoughts run through our heads. Will we ever see the moose? Is he old enough? And the most important question of all, will our hunter be able to find a suitable shooting position? So ist besser verteilt. Das Schwerste bis jetzt, was wir mit den Pferden gemacht haben. Finally, this exhausting ride is behind us. Now we have to master the last ascent without horses to get an open view into the cirque. The tension grows from step to step. Will we be able to spot the moose? If so, will it even be a suitable target? The typical feeling of the hunt arises in us. Today has already been particularly draining on our strength. We are anxious to see if we will be rewarded for all our efforts. And sure enough, the moose is lying in front of us in a small thicket, dangerously close to the edge of the forest. While Riley approaches him, Amon gets ready.
Riley is sure this one is good. Our hunter has finally been able to identify an ideal shooting position. Once he has made all the adjustments shot-wise, Riley will mimic the sound of a female moose in rut to persuade the bull to get up. The final preparations are happening automatically. Amon is in his element. Movements that our master marksman has practiced thousands of times just for this moment precede the shot. Our hunter is ready. Now the moose just needs to rise, and Riley is in charge of that. There he is. Got him. Give him another. He's down. Yes. Amon. He's gone. Put him there, bro. One shot. Oh man, I saw the hit. I saw the bullet trace very well. Yeah, right behind the shoulder. Yes. Perfect shot. Oh my And god. go there. Yeah, now the work starts. Man. He's a nice bull. Yeah. With a perfect hit, our hunter was able to bring this strong bull down with just one shot. The combination of hunter and gun merged into a perfect unit. What an impressive achievement. Thanks to Erich from Hunt Geo, we succeeded in shooting a magnificent moose after all. We savor the feeling and the atmosphere of the hunt and are eager to see how big the moose really is. Pictures are worth 1,000 words.
So today we got to head up and pick up the moose that we killed yesterday. We did most of the processing with the meat and the cape and the hide and horns and everything. Now we quartered it all up, removed the meat, removed the cape, pulled the horns away, just left, you know, the guts, the rib cage, spine. Then we're gonna bring up 3 pack horses. We divvy up the meat. Cool. Should be good. Beautiful day for it too. Can you show us where we shot? Yeah, we killed that bull up here yesterday, straight above camp. We shot from that knob there, directly across. He was bedded in the brush just before the timber, so we were lucky to catch him where he was. Otherwise, we wouldn't have been able to see him. How was the shot? Shot was awesome. Shot was awesome. 510 meters, one shot, high shoulder shot. I don't think he took more than 2 steps and down he went. So it's just exactly what you want to see. Everyone was pretty fired up last night over that. It was a highlight for sure. The recovery does not take place until the next morning and takes the whole day. In the end, our bull has a score of 437 7/8 points, is 8 to 9 years old with the 3 lower end tips on the antlers that are required in this country. This is a major moose for the region. With this hunt, our exhausting but successful adventure in Canada comes to an end. Amon in Aktion. Was haben wir heute für ein Erlebnis gehabt? Ein wunderschönes. Heute ist der 11. Jagdtag, der 10. September 2022. Unser Camp liegt da, auf die Tiefe. Nach einem kurzen Pirsch hier auf, da hatte unser Guide Riley schnell gesagt, Mus. Und seine Augen haben geglänzt. Sein Grinsen war ohne Ende. Nach so vielen Tagen wieder wild, den richtigen in Anblick zu haben. Dann sind wir bis hierher gekommen. Es war eigentlich alles perfekt. Die Sonne, Wetter, Traumwetter eigentlich. Und die Sonne hat sofort auf der Antlers vom Elch geschienen. Es war einfach ein wunderschönes Bild. Ein Traumpanorama hier. Und es ging eigentlich alles dann sehr ruhig. Und dann konnte ich auf 510 Meter einen sauberen Schuss auf den Hirsch antragen. Zum Glück haben wir nur einen Schuss gebraucht, sonst nach 20 Meter wäre er im Wald verschwunden und wahrscheinlich nie wieder gefunden. Aber die 338 Lapua Magnum hat wieder mal bewiesen, dass es die richtige ist für solche Jagden, auf so eine Großwildjagden. Ich habe heute was sehr, sehr Spezielles dabei, und zwar diesen Kipplauf vom Büchsenmacher Fanzoy aus Verlach. Mein guter Freund Patrick hat wirklich was Feines und Präzises auf den Beinen gestellt. Ich habe das Gewehr eigentlich mit ihm entwickelt. Das ist eine Zusammenarbeit mit ihm. Die ganzen Ideen und mein ganzes Know-how von den letzten 30 Jahren, was ich auf Long Range und Jagden erlebt habe und Erfahrungen gesammelt habe, steckt alles hier in dieser Büchse. In diesem Kipplauf. Es hat perfekt funktioniert. Wir haben ja auch vor 9 Tagen einen starken Schneeziegen erlegt, genau mit diesem Gewehr auf 750 Meter bergauf.
und jetzt mit dem hier auf 510, mit dem Elch. Also besser kann ich laufen. Ich möchte mich hier nochmal bei Patrick Fanzoy bedanken, dass er alles so umgesetzt hat, wie ich mir vorgestellt habe. Es ist einfach ein Traum in Erfüllung gegangen. Das Gewehr schießt wie Butter in so einem großen Kaliber und einfach sehr, sehr, sehr präzise. Wie viel Gewicht hat die Kugel? Die Kugel, da schieße ich mit dem Matchmunition und es hat wiederum bewiesen, dass es die richtige Wahl ist. Die ganze Kraft und Energie von der Kugel ist im Wildkörper geblieben und so ein riesen Wild auf 510 Meter mit einem Schuss zum Boden zu bringen, ist auch nicht so einfach. Also die Kugel wiegt 250 Gramm, das ist 16,2 Gramm. Auf dem Distanz haben wir gemessen, da hatten wir noch 3461 Joule und eine Geschwindigkeit von 751 Meter pro Sekunde. Also besser kann es nicht sein. Das gesamte Gewehr wurde im Hause Fanzoy entwickelt. Das Baskül ist auch alles neu, komplett die Ringe, hier mit Picatinny Rail drauf. Das hat noch nie gegeben bei einem Kieplauf. Der Lauf ist 65 cm lang, passend mit 10er Drahl, Rechtsdrahl, wie die 338 Lapua Magnum. Und das Gewehr mit diesem Glas wiegt knapp 6 Kilo, was auch ein bisschen schwer macht. Aber für so ein Kaliber mit der Mündungsbremse braucht man auf jeden Fall ein bisschen Gewicht, damit die Waffe ruhig liegt. Als ich heute dann auf dem Elch geschossen habe, konnte ich genau im Schuss bleiben und habe gesehen, wo im Wildkörper es vibriert hat. Also genau da, wo ich angezielt habe. Und so soll es auch sein. Also man sieht seinen Schuss, man bleibt im Schuss. Meine Lieblingswaffe jetzt. Super. Um es mit meinen Worten zu sagen, A10er. A10er. Und letztendlich müsste ich mich auch bei dir, Klaus, bedanken. Wie immer super Typ, super Team. Du bist wirklich ein Goldjunge, hilfst immer, hilfsbereit. Passt alles zusammen. Ne? Vielen herzlichen Dank. Und auch bei meinem guten Freund Erich Müller, der hier hinter mir sitzt. Der ist immer dabei, hält nicht zurück, obwohl er eine schwere Krankheit zum Glück besiegt hat, hinter sich gelassen hat und ist immer dabei gewesen. Herzlichen Dank, mein Lieber. Weidmanns Dank.